So this is the subject circuit theory. This is circuit theory having for E sets. So electronics and communication students, and this is also syllabus which is coverage for EEE students also, some part of syllabus. But there it is called as an electrical circuits. Now the name is circuit theory. Coming to the circuit theory, the topics mentioned in the syllabus is mesh analysis and nodal analysis. Mesh and node analysis. Afterwards we have a theorems. What is that? Theorems. In the theorems again we have different theorems. One is Thevenin's, other one is Norton's, and next one is superposition and reciprocity theorem, and finally maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem. Now coming to the other topic is resonance. What is that? Resonance. In the resonance we have series resonance as well as parallel resonance. Series resonance and parallel resonance. The next one is linear wave shaping circuits. What is that? Linear wave shaping circuits. There is a non-linear wave shaping circuits. Those are clippers and clampers. That syllabus is given in the electronic device and circuits. But in circuit theory, linear wave shaping circuits are given. That is low pass filter, high pass filter. The last topic here is transmission lines. These are the major topics they specified in the circuit theory. So we can get the basic fundamental mesh and node analysis or Kirchhoff's current law, voltage law. They will give one question. On theorems, compulsory two questions. One question is from Thevenin's, other question is for maximum power. Sometimes they will give other theorems also. Resonance is also one or two questions. Wave shaping circuits one question. Transmission lines are compulsory 2 or 3 questions. Because the transmission line syllabus is useful for our communication system studies also. That is the reason for electronic students this topic is also a very important in addition to these topics. Now I will introduce, before introducing mesh and node analysis, the student must know perfectly about Kirchhoff's current law and voltage law, KCL and KVL, as well as Ohm's law. So once if you know the Kirchhoff's current law and voltage law and Ohm's law, beginning of the topic we have to study the fundamental characteristics of electrical circuits, that is circuit theory, like resistance, inductance, capacitance, how the behaviors, what the definition for current, voltage and power. These things are not given in the syllabus, but without knowing that knowledge, going for mesh analysis is somewhat not good. That is the reason we will talk briefly about the introduction of the circuit theory. How the voltage sources, how the current sources, if the sources are connected in parallel and series, how the resultant will come. These are the basic things we know it. That basics are influencing on our mesh and node analysis that help you to solve all these theorem problems, and circuit theory becomes very easy. Because you should not read this subject as only for this ESET exam. Why? Because when you are going to the engineering, you have a majority of the topics. The topics is consisting of like analog circuits. You take analog circuits topic. Even lot of subjects they require basics of this circuit theory. For example, if the examiner will ask me if it has a transistor, what is the gain of this transistor? If you want to solve this problem, student must require a knowledge about the circuit theory. He can solve very easily because in the transistor only additional factors of beta, VBE and alpha, such a factors will come
But procedure is only circuit theory. So you must be aware of the circuit theory. Anyhow, now we will start the basic things of the circuit theory. What is given? Okay. So number one, we have a basic definitions of resistance. Number two, inductance. Number three, capacitance. So resistance, inductance, capacitance. These are the three electrical parameters. So coming to the resistance, you know already basic thing. Resistance means which opposes the flow of electrons. Nothing but which opposes the current. So resistance is given by R is equal to rho L by A. So R is called resistance, rho is resistivity, R specific resistance, L is the length of the material, and A is the area of cross section. The resistance is measured in ohms. Now, resistance depends upon what factors? Sir, resistance depends upon what factors? Resistance depends upon length, cross-sectional area, and nature of the material. So, length, cross-sectional area, nature of the material. And also, the resistance depends upon the temperature. I think you heard that the resistance RT is equal to R0 into 1 plus alpha times of T. When temperature T increases, the resistance value also increases. Hence, the resistance depends upon length, cross-sectional area, nature of the material, as well as temperature. Sir, what is meant by the resistivity? For example, I will write rho is equal to RA by L. So, for example, if the cross-sectional area is doubled, what happened to the resistivity? Is it doubled or not? It is not doubled. When length is doubled, what happened to the resistivity? Resistivity also does not change with length. Why? Because the name of the resistivity, alternative name is what? It is a specific resistance. What is that? Specific resistance. It is the resistance offered between two opposite phases of a unit cube of material. So, consider a unit cube of material here. This is a unit cube of material. For this unit cube, the resistance offered between two opposite phases of a unit cube of material is called specific resistance or resistivity. So by this what you understand? If the length is going to 10 meters, if the length is 1000 meters, whatever it is, the resistance is defined only for unit cube. Unit cube of material is a fixed one. If you take copper, you suppose for example, this is a unit cube of material. This is unit cube. I will measure the resistance between these two opposite phases. Some resistance is offered. That is the definition. Even though if the length is something like that, resistivity is not for entire one. Resistivity is only for unit cube. Hence it is fixed. It may depend upon temperature. Slightly it will vary, but it is independent of the length and the cross-sectional area. అర్థమైన పాయింట్ లేదా మీకు నేను చెప్పిన పాయింట్? మనము రెసిస్టివిటీ అంటే ఏం మెజర్ చేస్తున్నాము? వాట్ యూఆర్ మెజరింగ్ రెసిస్టివిటీ అంటే ఒక యూనిట్ క్యూబ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తీసుకొని వాటికి రెండు ఆపోజిట్ ఫేజెస్ మధ్య ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉందో అది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, దాన్ని రెసిస్టివిటీ అంటున్నాం. నువ్వు లెంగ్త్ పెంచినా క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా బట్ దట్ వాల్యూ విల్ నాట్ చేంజ్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఫర్ దిస్? సో రెసిస్టెన్స్ హ్యాస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఓమ్స్ and this will have units of meter square and the length will have units of meters. This meter gets cancelled. Ohm meter is the answer. Ohm meter is the answer.
Now, sir, what is the resistance definition I told you? The resistance is the virtue of property which opposes the flow of electrons or flow of current. And the formula, basic formula resistance is rho L by A, length of cross-sectional area, nature of the material, the resistance depends upon. What is resistivity definition I told you? Resistivity or specific resistance is the resistance offered between two opposite phases of a unit cube of material. This is unit cube, whatever this all lengths and all are same. Sir, what is the reciprocal of the resistance? The reciprocal of the resistance is what? Conductance. The reciprocal of resistance is called conductance. It is denoted with G. It is denoted with the G. Now you see the what is that conductance? Denoted with G means G is equal to 1 by R. G is equal to 1 by R. Nothing but 1 by rho and A. What is that? A by L. Because reciprocal. L by A, it becomes like A by L. Now, G is equal to, what is 1 by rho is called as? Denoted as? 1 by rho ni manamu sigma ni denote chestam. It's denoted with the sigma and this is cross-sectional area and length. What is the units for conductivity? The units of conductivity is reciprocal of the resistance, hence it is mho. It is denoted with the mho or Siemens. What is that? Mho or Siemens. The units for conductance is mho or Siemens. What is the definition for conductance? It is the property of ability to accept the flow of electrons. Flow of electrons. Current ni flow cheyadaniki support chese parameter conductance parameter. Current flow kavadaniki opposite parameter resistance parameter. Now, if we have conductance తీసుకున్నామనుకోండి, sigma is equal to what man? Sigma is equal to what you write? G into L by A. G into L by A. What are the units for conductivity? The conductance units are mho and length units are meters, area units are meter square. Square to meter gets cancelled. What becomes? Mho by meter. Mho is nothing but what? 1 by ohm. Hence we can write as 1 by ohm meter. Because the resistivity is ohm meter, conductivity is 1 by ohm meter or mho per meter. Some exams, not only is it, whether railway exam rastunav, sub-engineering exam rastunav, diploma based exams ఏదైనా రాస్తుంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ యూనిట్స్ ఫర్ కండక్టివిటీ, వాట్ ఈస్ యూనిట్స్ ఫర్ కండక్టెన్స్. కండక్టెన్స్ యూనిట్స్ అడిగితే అందరు స్టూడెంట్స్ అందరు రాస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే నేర్చుకుని ఉంటారు సిమెంట్స్ అని. కండక్టివిటీ యూనిట్ అడిగినప్పుడు ఒక్కోసారి కండక్టెన్స్ యూనిట్స్ రాస్తారు. కండక్టెన్స్ యూనిట్స్ వేరే, కండక్టివిటీ యూనిట్స్ వేరే. కాబట్టి యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్ యూనిట్స్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్. ఎనీహౌ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టివిటీ కండక్టివిటీ చేంజ్ కావు. దేన్ని బట్టి చేంజ్ అవుతాయి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కాపర్ వైర్, దీంట్లో ఒక రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది. ఇది ఒక అల్యూమినియం వైర్, దాంట్లో ఒక రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది. మెటీరియల్ నుంచి మెటీరియల్ కి రెసిస్టివిటీ ప్రాపర్టీ మారుతుంది, కానీ లెంగ్త్ ను బట్టి, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాని బట్టి ద రెసిస్టివిటీ విల్ నాట్ చేంజ్. అర్థమైందా పాయింట్ లేదా? సో కండక్టివిటీ ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ లైక్ resistivity, but it is the reciprocal of the resistivity. It is the reciprocal of resistivity. Now, here I have a small question, sir. చాలా సార్లు మనకి ఇది ఎగ్జామ్ లో అడుగుతూ ఉంటారు. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ చేయండి, నేను క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత నా వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి. ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చెప్తే అక్కడ హోల్డ్ చేసి మీ ఆన్సర్ ని, వీడియోని పాస్ చేసి ఆన్సర్ ఏంటో చూడండి. ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ లేదో వెరిఫై చేసుకుంటే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అంతేగాని కంటిన్యూస్ గా వీడియో చూస్తే రాదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ క్లాస్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉండాలి మీరు. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ. దిస్ ఆల్రెడీ వీ నో. సార్ లెంగ్త్ ని 2 times ఇంక్రీజ్ చేశాను సార్. లెంగ్త్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 times. ఇంక్రీజ్ చేశాను ఇలా లెంగ్త్ ని. అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అని అంటాడు. ఫర్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్,
కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కి లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే 2 times రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఏమైంది అంటాడు. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ చెప్పండి. నిద్ర వస్తుందా? వీడియో చూసేటప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలా, ఆవలించకూడదు. సో లెంగ్త్ డబల్ చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఏమైంది అన్నాడు. సార్ ఆన్సర్స్ resistance becomes half, resistance becomes 2 times, resistance becomes 3 times, resistance becomes 4 times. ఇది ఆన్సర్. ఏం ఆన్సర్ చేసినారు? The resistance is increased by 4 times. జనరల్ గా ఏమనుకుంటారంటే లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, కాబట్టి లెంగ్త్ 2 times ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా 2 times ఇంక్రీజ్ అయింది జనరల్ కాన్సెప్ట్. కానీ మీకు నేను క్వశ్చన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పానమ్మా, వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అన్నా. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెటీరియల్, ఇది ఒక మెటీరియల్. ఈ మెటీరియల్ కి లెంగ్త్ L ఉంది, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా A ఉంది. దీని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం సార్? R is equal to ρL/A. ఇది ఒరిజినల్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనకి. బట్ ఏమన్నాడు? లెంగ్త్ ని డబల్ చేశాడు అన్నాడు. వాల్యూమ్ అలానే ఉండాలి, వాల్యూమ్ లో చేంజ్ ఉండకూడదు. అప్పుడు లెంగ్త్ డబల్ చేస్తున్నామంటే వాట్ అవర్ మెటీరియల్ విల్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ L ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఏ 2L. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి? ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏ ఉంది, ఇప్పుడు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏమైంది? ఇక్కడ by 2 అయింది. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా బికమ్స్ హాఫ్. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా తీసుకెళ్లి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే R is equal to ρ, లెంగ్త్ ఏమైంది సార్? 2L డివైడెడ్ బై A/2 సార్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్? 4ρL/A. 4ρL/A. హెన్స్ ఆన్సర్ ఈస్ 4 times. ఫైనల్ గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ లో ఉన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ని n టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే, ఎన్ని టైమ్స్ సార్? n టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే లెంగ్త్ n² టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లెంగ్త్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ బై n² టైమ్స్. ఇఫ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్ బై n టైమ్స్, ద రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ బై n² టైమ్స్. బికాజ్ ఇక్కడ 2 times అన్నాను, ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? 4 times వచ్చింది. ఒకవేళ నేను ఈ లెంగ్త్ ని 4 times చేశాను, లెంగ్త్ 4L అయినప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఏమవుతుంది సార్? A/4. అప్పుడు 4L A/4 16 అవుతుంది. ఇక్కడ నువ్వు 4 times సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో, రెసిస్టెన్స్ బికమ్స్ 16 times. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. కానీ మీ ఆన్సర్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది సార్? మీరు ఊహించిన ఆన్సర్ ఇప్పుడు 2 times అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా, మీరు అనుకున్నారు కొంతమంది. మీ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక మెటీరియల్ ఉంది, లెంగ్త్ డబల్ చేయటం అంటే ఇలా డబల్ చేశాను, దిస్ ఈజ్ L. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? వాల్యూమ్ లో చేంజ్ వచ్చేసింది. ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు అడగరు, బికాస్ నీకు ఇక్కడ తెలుసు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ 6, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ 6. ఈ 2 రెసిస్టెన్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేసాం? మనం సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసాం. సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినా వస్తుంది 2R. హూ విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్? ఎవరు ఈ క్వశ్చన్ మనల్ని అడగరు. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కంపల్సరీ ఏమడుగుతాడు? వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటాడు. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే లెంగ్త్ ని n టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసామంటే రెసిస్టెన్స్ n² టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. If the length is increases by 4 times, the resistance is increases by 16 times. అర్థమైందా లేదా? ఫాలో అవుతున్నారు లేదా? ఫాలో కాలేకపోతే ఇంకొకసారి మళ్ళీ వీడియో బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళా కంటిన్యూ చేసి చూడండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్. ఇంతకుముందు రీసెంట్ గా రైల్వే ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు. నాట్ ఓన్లీ రైల్వే ఎగ్జామ్, నెంబర్ ఆఫ్ టైప్ చాలా ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే కొద్దిగా స్మాల్ ట్రిక్కీ ఉంది ఇందులో. ఏంటి సార్? వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఆ పాయింట్ మీరు గమనించాలంతే. సో కమింగ్ టు ద ఇండక్టెన్స్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇండక్టెన్స్. Inductance is the property which opposes the change in currents. Inductance is the property which opposes the change in currents. This is denoted with L and whose units are Henry. What are the units? Henry. Now, what is the, suppose we discuss now, the resistance is depends upon what factors? Length, cross-sectional area, so many factors. Now, what will inductance is depends upon what?
What is the inductance formula? So for example, inductance L is equal to, you may study the formula like N phi by I. Inductance L is equal to, what is that? So based on this formula, sometimes you are going to tell that inductance is depends upon flux and inductance is depends upon current. Not like that. If that is the case, even in our circuit, resistance R is equal to V by also we can write. We can say that resistance is depends upon voltage and current. We should not say like that. Because basically, if I will take this is an inductor, this is a coil, whose inductance value is how much? Whose inductance value is how much? Don't give the supply voltage and don't see the flux, and all these things parameters are not required. What is the cross-sectional area of this? What is the length? What is the nature of the material? As like in the resistance, the inductance is also be the same. You recollect your old analysis, mu naught, mu r, n square A by L. So, there depends inductance. Inductance is depends upon cross-sectional area. Inductance is depends upon length, and mu r is nothing but mu r what it decides. Relative permeability, it depends upon the nature of the material. Mu naught is a constant. Number of turns also depending upon how many turns we are considering. So if it is a 1 turn, this becomes mu naught mu r A by L. Whatever the resistance is depends, like length of cross-sectional area and nature of the material, inductance is also depends upon the same. Now, what is the inductance formula? L is equal to one more formula, V divided by di by dt. Inductance will opposes the change in currents. Earlier resistance R is equal to V by I. The resistance will opposes the current. Here inductance will opposes the change in currents. And here also we can write some units. V is equal, L is equal to volt seconds divided by amperes. How we written volt seconds by amperes? The voltage in volts, dt will comes here, seconds, and di is here, volt seconds by ampere. This formula malla meeku oka question lo baga use avutundi, nenu malla cheptanu meeku, but this is a very important formula. Basic units is Henrys. 1 Henry is equal to volt seconds by amperes, which is equal. This is also one of the popular parameter which we are using in our electrical circuits. That is a circuit theory. Now coming to the capacitor, you take capacitor here. Suppose the capacitor here. The capacitance C is expressed in farads. What's that? Farads. And this C is equal to epsilon A by D. C is equal to epsilon A by D. So this is equal to epsilon naught into epsilon R A by D. Here also capacitance is depends upon cross-sectional area of the plates. That is, two plates are separated like this. Cross-sectional area of the plates. And D is the distance between the plates. This is the distance between the plates. And mu r is nature of the material. That is relative permittivity. Where mu naught is called absolute permittivity. So whether you take a resistor or inductor or capacitor, that depends upon depends upon cross-sectional area, length as well as distance and nature of the material. Similarly, you know one more formula, capacitance C is equal to Q by V. Don't tell that capacitance is depends upon charge and voltage. After giving some supply voltage, we should not say how the capacitance is depends. Basically, we have to tell. This is the basic formula how the capacitance is depends. And similarly, I is equal to C into dV by dt. Then C is equal to I divided by dV by dt. I divided by dV by dt. What are the units for this one? Volt seconds divided by amperes. Volt seconds divided by amperes. So what is this one? I. And L I told you volt seconds by amperes. Suppose if you want to write the resistance, it is volts by amperes. Sir, it may be ohms, sir. It may be ohms. But sometimes what the examiner will ask you question is,
What is the units of root L by C? How can you write? If you substitute those things, we can get what is the units for root of L by C easily. That we will see anyhow. So resistance, inductance, capacitance, the basic discussion is here. Suppose sometimes the examiner will ask you, what is the dimensions of root L by C? What are the dimensions of a root of L by C? How can you calculate dimensions of root L by C? So already we discussed root of L means what we will write? L means what we will write? Volt to seconds by amperes. Don't write henries. Don't write henries. That is the important point. You can write henries, but that is not wrong. But our task is different. Divided by, and what is the C? Capacitance. Capacitance can be units are ampere seconds by volts. So this seconds to seconds gets cancelled. What it becomes like? Root of volt square. This will goes to numerator. Volt square divided by ampere square. It becomes like a square and root gets cancelled, which is equal to volts by amperes. Volts by amperes, nothing but ohms. I think you studied already in your diploma course. Diploma means Z0 is equal to root of L by C. Characteristic impedance. Entamadi? Characteristic impedance. Impedance units entama? Ohms. Avey manam ikkada verify chesam. What is the impedance units ane verify chesam. That is L. So, do you know what is the time constant of RL circuit? Time constant of RL circuit. China, time constant of RL circuit enti? R by L, L by R. What is the answer? Whether it is R by L or L by R. అక్కడ మీకు slight confusion ఉంటుంది ఒక్కోసారి. The time constant of RL circuit is L by R. Over a period మీకేమీ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. బిగినింగ్ డేస్ లో నేర్చుకునేటప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. బికాజ్ ఇంజనీరింగ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత చాలా రెగ్యులర్ ఈ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తుంటారు. టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ RL సర్క్యూట్. అయితే ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇవి టైం కాన్స్టెంట్ యూనిట్స్ ఏంటి మామూలుగా మనకు తెలిసి టైం కాబట్టి సెకండ్స్. ఇవి కరెక్టా కాదా అని వెరిఫై చేద్దాం. ఇండక్టెన్స్ యూనిట్స్ ఏంటమ్మా? ఇండక్టెన్స్ కి వోల్ట్ సెకండ్స్ డివైడెడ్ బై ఆంపియర్స్. Divided by resistance units into volts by amperes. So volts by amperes gets cancelled. What we have? Seconds. Is it verified or not? ఒకవేళ నువ్వు R by L రాస్తే 1 by second వస్తుంది. అక్కడ మనం రాంగ్ రాసామని కొనుక్కోవాలి, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది చాలా సార్లు మీకు రీసెంట్ ఎగ్జామ్ లో సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగినాడు. వాట్ ఇస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఏ RL circuit means L by R. Now similarly, what is the time constant for RC circuit? Time constant for RC circuit. Time constant time తో tau తో డినోట్ చేస్తాము RC circuit. Time constant కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సెకండ్స్. మీకు 1 by RC నా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇక్కడ ఏంటి? RC. R అంటే ఏం రాస్తాం? వోల్ట్స్ బై ఆంపియర్స్. C అంటే ఏం రాస్తాం? ఆంపియర్ సెకండ్స్ బై వోల్ట్స్. సో వోల్ట్ gets cancelled, ampere gets cancelled. We have seconds. What is this one? Tau is nothing but what? Tau is nothing but RC. So time constant Z0 is not a time constant, which is a characteristic impedance. Z0 is what am I? Characteristic impedance. Impedance units ఏంటి? ohms. Ohms మనం చూసారు ఇక్కడ. Similarly RC circuit time constant seconds. ఒక్కోసారి మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ లో ఏమడుగుతాడంటే, సార్ వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్స్ ఫర్ R square into C అంటాడు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ అంటాడు. ఇది క్వశ్చన్. ఎప్పుడైనా పేపర్ టఫ్ గా వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మీకు ఐడియా కూడా డెవలప్ కాదు. మీరు అన్లెస్ ఈ వీడియోస్ చూసి లేదా సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్కి వచ్చి క్లాసెస్ వింటే తప్ప ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఇలాంటి అటెంప్ట్ చేయాలంటే బాగా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్? వోల్ట్స్ బై ఆంపియర్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ సి అంటే ఆంపియర్ సెకండ్స్ బై వోల్ట్స్. సార్ ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఇక్కడ వోల్ట్ స్క్వేర్ వాట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్? ఒక వోల్ట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. 1 ఆంపియర్. ఇంకా ఇక్కడ వోల్ట్స్ బై ఆంపియర్స్ ఉంది బికాస్ సెకండ్స్ కాబట్టి, సారీ స్క్వేర్ కాబట్టి. రిమైనింగ్ ఏమో చెప్పండి? వోల్ట్ సెకండ్స్ బై ఆంపియర్స్ ఉంది. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడే. వాట్ ఆర్ ద వోల్ట్ సెకండ్స్ బై ఆంపియర్స్? దోస్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఫర్ ఇండక్టెన్స్ L. Hence
R square C is equal to inductance L. R square C is equal to inductance L. అలానే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే R కి L కి కాంబినేషన్ ఉండి C ఎలా వస్తుంది అని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నేను చెప్పను మీకు అది ఇంకా, బికాస్ ఎలా చేయాలో నేను చెప్పాను మీకు. అంటే మీరు ఈ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అయితే ఇక్కడ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు యూ డు నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఓమ్స్, హెన్రీస్, ఫారడ్స్ అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద ఆన్సర్. అసలు ఐడియా కూడా డెవలప్ రాదు, మీకున్న ఆప్షన్స్ అవైలబిలిటీ ఉండదు. మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఒకవేళ చదవాల్సి వస్తే మీరు నెట్వర్క్ చదువుతున్నారంటే కంపల్సరీ ఆ సబ్జెక్ట్ లో మీకు వాన్ వెల్కెన్బర్గ్ లో ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. దాంట్లో మీకు ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. గేట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ లైక్ దట్. Now you see here what we discussed, series and parallel combination of resistor, inductor, capacitor. Now we have a resistance here. It has a resistance of R and current passes through this one is here. What is the power dissipated by the resistor? The power dissipated by the resistor is I square R. What is that? I square R. Suppose it has a voltage, it can be written as V square by R. Or this can be written as VI. This is the power in a pure resistive circuit, or it is a DC circuit. This is the power dissipation. What is that? Power dissipation. And in the case of inductor, the energy is not dissipated, it stores the energy. Energy stored in an inductor E is equal to half Li square. Energy stored in inductor is given by half Li square. And similarly, if we have a capacitor here, this is the capacitor C, the energy stored in a capacitor is given by half Cv square. Energy stored in inductor, capacitor. Now, we are going to talk about the basic definitions of circuit elements. The basic definitions are: number 1, linear, non-linear, active, passive, unilateral, bilateral, bipolar, unipolar, something like that. So, coming to the linear circuit or linear element. Linear element. Here, in the case of linear element, the electrical properties of element does not changes by changing voltage or current. The characteristics of the element does not changes by changing the voltage or current. Example, if we have a resistor here, the resistance is having 10 ohms here. How much resistance? 10 ohms. And the voltage applied here is 100 volts. Voltage applied here is 100 volts. What is the current flowing in the circuit? It is 10 amperes. Suppose if the voltage is increased by 200 volts, it comes to 200 volts. What is the value of resistance? The resistance value does not change. But the current will changes to 20 amperes. By changing voltage or current, the value of the parameter is same. Those type of elements are called linear elements. Now, if you see the resistance, the properties of resistance, this one is voltage, this one is current. If the voltage increases, current increases, linearly it will flow, hence the resistance remains constant. Similarly, if you take the inductor, here, and there is a current supplied by this one, it is some current is supplied by here, and it has an inductance of L. What is the inductance? L is equal to 5 by I. If the current increases, flux is equal to, what is that? L is equal to 5 by I, not 5I, it is 5 by I. So, if you see the characteristics of this one, whenever
if the current increases, flux will increases. L is equal to. Then what is this? Flux, whose inductance value remains constant. I think you can able to draw the capacitor. How that look like? This is a charge Q and voltage V remains constant. So then, what here observation is, the properties of resistance or inductance or capacitance does not changes by changing voltage or current. That type of elements is called as a linear elements. Example for linear elements are resistance, inductance and capacitance. Resistance, inductance, capacitance are the linear elements. Sir, what are the example for non-linear elements, sir? Non-linear elements means whose properties or characteristics of the element will changes by changing voltage or current. For example, if you see here, this is the PN junction diode characteristics. It has a cut-in voltage of 0.7 volts. What happened here? This is the voltage V, this is the current I. How these characteristics are? Not like a linear characteristics, they are like a exponential characteristics. By changing voltage, for example, if this is the diode here, if the voltage is changed, current through the diode, what happened? The behavior of the diode will changes. Hence, it is an example for non-linear elements. Diode, transistor, SCR, so many, most of the electronic components or electronic devices, they come under non-linear elements. This is the difference between linear elements and non-linear elements. Now, another basic definition is bilateral, unilateral. What is that? Bilateral and unilateral. What's meant by bilateral? The characteristics of that network are same even if the excitation is interchanged. Excitation means, for example, this is a one transmission line. This is a one transmission line. Suppose you are giving some 100 volts here. We will see some 10 amperes of current here. 10 amperes of current. If the same line, this same 100 volts is given other side. This side we are given 100 volts. If you see the current here, this is 10 amperes. The properties of this circuit is same even if the voltage is interchanged. Source is interchanged. This network is called, this circuit is called bilateral circuit. Bilateral circuit. It means if you want to see the characteristics of the device, if the voltage and current, if the voltage increases, current is also increases like this. Even the reverse side is also will be the same like this. The best example is transmission line. Transmission line. If you studied the power electronic devices, triac. Triac is a bilateral device. What is that? Triac. Because in the triac, the device characteristics, how that look like? The device characteristics are like this and similarly like this. But once if you take the SCR, if you take SCR, the SCR forward characteristics are like this, the reverse characteristics like a PN junction diode, hence characteristics are not similar, it is a unilateral device. This one is a bilateral device, this one is a unilateral device. Bilateral device, for example, voltage is here, suppose one diode you can take. How the diode characteristics also, as per your explanation, as per your information, you see this is the forward characteristics, these are the reverse characteristics. We don't want to draw like this. There is a small current here and breakdown will comes like this. These characteristics and these characteristics are not same. It is a unilateral device. This device is a unilateral. Because once if the diode is forward biased with a forward voltage or something, the characteristics are like this. The same diode, if it is a reverse biased like this, the characteristics are not similar to this one. Hence it is a unilateral device. Already what we discussed? Linear, non-linear, bilateral, unilateral. And other definition is what we have. Just I told you na. What is the other definition? Unipolar and bipolar. That is very, very important.
Sometimes students will confuse between unilateral and unipolar. Those are different. Unilateral I told you already. Now what we are talking? Unipolar. Unipolar and bipolar. What is meant by unipolar? For example, if you take a device, unipolar device means in this device the current conduction is due to only one type of charge carriers, either electrons or holes. Either electrons or holes. If the conduction takes place due to either of electrons or holes, such a device we call as a unipolar device. Emma, vintunnar leda? So what is the bipolar device? Bipolar, two polarities. Bi ante rendu kada, rendu polarity. Ante evandi? Current conduction is due to both electrons and holes. Ikkada electrons or holes, here electrons and holes. This is called bipolar. Bipolar device ki examples enti? Normal PN junction diode. Normal PN junction diode lo current is due to both electrons and holes. BJT, bipolar junction transistor. Even SCR, ivanni kuda they are come under the bipolar devices. If you take unipolar device, the best example is field effect transistor. Field effect transistor. FET is a unipolar device. Diode and BJTs are bipolar device. Em cheppan definition meeku? Oka device lo current conduction only one type of charge carriers untayi. Electrons kaani, holes kaani. Alanti device ni manam unipolar device antamu. Oka device lo current conduction both electrons, holes vallu vaste aa device ni manamu bipolar device antam. Bipolar device ki example enti? Diode, BJT. Unipolar device ki example enti? FET. అర్థమైందా చిన్న? నా ఇంకో డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా? ఇంకో డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను? యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. ఏంటన్నా? యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ నెట్వర్క్? వాట్ ఈస్ passive network? This is what we are talking. Active network means the network has a source of EMF in it. ఏదో ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ని యాక్టివ్ నెట్వర్క్ అంటాం. ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ అంటే దేర్ ఈస్ నో సోర్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఇట్. మామూలు కూడా మనం ఎవరైనా అనేటప్పుడే దట్ ఫెలో ఇస్ ప్యాసివ్ ఫెలో. ఏం పని చేయకపోతే వాడు ఏం లేకపోతే వాడు ప్యాసివ్ అంటాం. యాక్టివ్ ఫెలో అంటాం. యాక్టివ్ అంటే వాడు ఎనర్జీ ఉందని, ఎనర్జీ ఉంటే దాన్ని యాక్టివ్ అంటాం. దెర్ ఇస్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఇట్. ఒక సర్క్యూట్ లో సోర్స్ వాట్ ఇస్ దట్? సోర్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఇట్ ఉంటే ఆ సర్క్యూట్ ని మనం యాక్టివ్ సోర్స్ అంటాం. Passive అంటే there is no circuit. For example, I have a resistor here, inductor here, capacitor here. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఏమంటాం సార్? This is a passive network. ఎందుకంటే రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ అన్ని కూడా పాసివ్ ఎలిమెంట్స్. వాటిలో ఎనర్జీ సోర్స్ లేదు. అలా కాకుండా ఒక రెసిస్టర్ ఉంది ఇక్కడ, బట్ వోల్టేజ్ తో మనం సప్లై చేస్తున్నాము. వోల్టేజ్ ఉంది అంటే సోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ నెట్వర్క్ అని. సో అలా మనం యాక్టివ్, పాసివ్ నెట్వర్క్ అని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటి సార్ అంటే, మీరు ఇంజనీరింగ్ లో పోయిన తర్వాత కూడా ఇది చాలా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మామూలుగా ఈసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకపోయినా కూడా లంప్డ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. వచ్చిందా? లంప్డ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సో వాట్ ఈస్ meant by lumped parameter? What is meant by distributed parameter? What's meant by lumped? What is meant by distributed? Lumped అంటే a network which is physically separable. Network which is what's that? Physically separable. Separable. Physically not separable. Physically not separable. Not separable. This is called as a what is that? Distributed networks. మనకి మామూలుగా లో ఫ్రీక్వెన్సీ సర్క్యూట్స్ అన్ని కూడా లో లంప్డ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అనాలిసిస్ చేసే నెట్వర్క్స్ అన్ని కూడా లంప్డ్ నెట్వర్క్స్. బికాస్ వాళ్ళు మాట్లాడేది 50 హెర్ట్జ్ దగ్గర. ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అన్ని కూడా మనం హై ఫ్రీక్వెన్సీ నెట్వర్క్స్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ నెట్వర్క్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ కమ్ అండర్ distributed networks. So what I told you, lot of differences is there. As per ESET exam, I don't want to tell. అసలు లంప్డ్ అంటే ఏంటి, ఫిజికల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంటి అని మనం వెళ్ళడానికి చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. బట్ మీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడగదు కాబట్టి సింపుల్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాను.
ఫిజికల్ గా సెపరబుల్ అయితే దాన్ని లంప్డ్ నెట్వర్క్ అంట, ఫిజికల్ గా సెపరేట్ చేయలేకపోతే దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ అంట. అది బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ లో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ కమ్ అండర్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్స్. సో ఏమేమి డెఫినేషన్స్ చదివా మనం ఇప్పుడు? బేసిక్ డెఫినేషన్స్. మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీడియో అయిన తర్వాత ఒక నోట్స్ తీసుకొని రాయండి. ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఇచ్చి ఒకసారి ఇండక్టర్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ ఎలిమెంటా, నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంటా, ప్యాసివా, యాక్టివా ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు. అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చేయాలి కదా. ఆన్సర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అసలు ఇంతసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ విన్నావు, విన్న తర్వాత నీకు ఏమేమి పాయింట్స్ వచ్చాయో ఒకసారి అట్లా సినాప్సిస్ లాగా రాసుకుంటే నీకు మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ లో పెట్టిన తర్వాత కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అలా కాకుండా కాసేపు వీడియోని సరే క్లోజ్ చేస్తే అట్లా సబ్జెక్ట్ రాదమ్మా. క్లాస్ లో ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామో వీడియో చూసేటప్పుడు కూడా అంతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు బ్రహ్మాండమైన మంచి సూపర్ ర్యాంక్ వస్తుంది, యూనివర్సిటీలో సీట్ వస్తుంది, మీ లైఫ్ స్టైలే మారిపోతుంది. సో డెఫినేషన్స్ ఏమేమి చెప్పాను మీకు నేను? లీనియర్ నెట్వర్క్, నాన్ లీనియర్. లీనియర్ అంటే whose electrical properties does not changes by change in voltage or current. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పాను? రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. నాన్ లీనియర్ నెట్వర్క్ అంటే ఏం చెప్పాము చిన్న? ద ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దే చేంజెస్ విత్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్. దట్ ఈస్ డయోడ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? డయోడ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ దే ఆర్ కమ్ అండర్ నాన్ లీనియర్. తర్వాత ఏం చెప్పా? యూనిలేటరల్, బైలేటరల్. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తే, పవర్ సప్లై చేంజ్ చేస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, అది యూనిలేటరల్. సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండేదాన్ని బైలేటరల్ అంటాం. బైపోలార్, యూనిపోలార్. కరెంట్ కండక్షన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ వల్ల వస్తే యూనిపోలార్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ వల్ల వస్తే బైపోలార్. తర్వాత యాక్టివ్, ప్యాసివ్. ఎనర్జీ సోర్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటే యాక్టివ్, ఓన్లీ ప్యాసివ్ అంటే ఎనర్జీ లేకపోతే సోర్స్ లేకపోతే దాన్ని ఏమంటాం? ప్యాసివ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ప్యాసివ్ కి వచ్చేసి రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. యాక్టివ్ కి వచ్చేసి వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్. లంప్డ్ నెట్వర్క్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్. ఇవన్నీ కూడా మనం బేసిక్ థింగ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకేమ్మా? ఇప్పుడు చూడండి, వోల్టేజ్, కరెంటు, రెసిస్టెన్స్ ఇవి మనము సర్క్యూట్ థియరీ చదువుతున్నప్పుడు బాగా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఏంటి సార్? వోల్టేజ్, కరెంటు, రెసిస్టెన్స్. సో కరెంట్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ కరెంట్? ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. ఇట్స్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కరెంట్ ఈస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. And or rate of change of charge. Rate of change of charge. Current is defined as flow of electrons or rate of change of charge. I is equal to dq by dt. I is equal to dq by dt. Q and ఏంటమ్మా? charge. T is the time. సో అప్పుడు కరెంట్ కి మనకి తెలిసిన యూనిట్స్ ఏంటి? ఆంపియర్స్. ఆర్ చార్జ్ యూనిట్స్ కూలూమ్స్, టైం కి సెకండ్స్. హెన్స్ కూలూమ్స్ పర్ సెకండ్స్. వాట్ ఇస్ దట్? కూలూమ్స్ పర్ సెకండ్స్. 1 కూలూమ్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆంపియర్. 1 కూలూమ్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆంపియర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ కరెంట్. వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్? నేను ఇంతకుముందే చెప్పేశాను మీకు రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో. Resistance is the property which opposes the flow of electrons. Resistance is a virtue of property which opposes the change in current, not change in current, flow of electrons or current. Sir, what is voltage, sir? Voltage is the work done required to bringing a unit positive charge from a infinite distance. Voltage is defined as it's a work done required per unit charge. Work done required to bring a unit positive charge from a infinite distance. That is, V is equal to voltage. V is equal to dW by dQ. W is the work done. Q is the charge. Or V is equal to W by Q. Energy units ఏంటి సార్? Joules. Joules per coulombs. 1 joule per coulomb is equal to, this is joules per
coulombs. 1 joule per coulomb is equal to 1 volt. సార్ అసలు ఇవి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటా ఉంటాం మనం, వోల్టేజ్, కరెంటు, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఫిజికల్ గా మనం ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్? ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సింపుల్ అనాలిసిస్ మీకు చెప్తాను చూడండి సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక బావి ఉంది, ఇది ఒక బావి. ఈ బావిలో నీళ్లు ఉన్నాయి, మనకి ఈ బావిలో నీళ్లు ఉన్నాయి. ఈ నీళ్ళని ఒక పైప్ ద్వారా మనం పైప్ తీసుకొస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ అ పైప్. ఈ పైపు ఇక్కడి నుంచి మనకి ట్యాప్, ఇలా ట్యాప్, ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో రావాలి. ఏం రావాలి సార్? వాటర్ ఫ్లో. ఇది వాటర్ ఫ్లో, ఇది వెల్, బావి. సో జనరల్ గా మనకి ఎక్కడో లోపల బావిలో నీళ్లు ఉన్నాయంటే, మనకి ట్యాప్ లో నీళ్లు కావాలంటే మనం మీరేం చేస్తారు? స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం, పోయి మోటార్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం. మోటార్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఏం చేస్తుంది? మోటార్ ఇక్కడ తిరుగుతుంది, తిరిగి వాటర్ని ఇలా పంప్ చేస్తుంది పైకి, అంటే వర్క్ అది క్రియేట్ చేస్తుంది. వాటర్ ఇప్పుడు ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి, ఈ వాటర్ ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. ది వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. ఈ వాటర్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఈ వాటర్ ఇలా వెళ్ళిపోవడం ట్రై చేస్తున్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఒక కేసింగ్ అంటే పైప్ లాంటిది పెట్టాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈ పైప్ హోల్ పెట్టేస్తాను, ఇక్కడ ఈ పైప్ ఇక్కడ హోల్ పెట్టేస్తాను. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సార్? ఈ వాటర్ అంతా ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. అంటే వాటర్ ఇలా పోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే అలా పోకుండా మనం ఒక పైప్ పెడుతుంటే పైప్ ఏం చేస్తుంది? అపోజ్ చేస్తుంది. ఈ పైప్ ఏం చేస్తుంది సార్? అపోజ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ వాటర్ ఇలా పోవడానికి మనం ఒక ఎనర్జీ ఇవ్వాలా? ఈ వాటర్ పోయేటప్పుడు ఒక అపోజిషన్ ఉంటుంది, ఈ వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం వోల్టేజ్, కరెంటు, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది సార్. కరెంటు ఇలా వెళ్ళిపోకుండా అపోజ్ చేస్తున్నది ఏంటి సార్? ఇది దిస్ వన్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్. వాటర్ ఫ్లో ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో, చార్జ్ ఫ్లో, అదేంటి సార్? అది కరెంట్ సార్. ఇది వాట్ ఇస్ దట్? కరెంట్. ఈ కరెంట్ ఫ్లో కావడానికి మనం అప్లై చేస్తున్నాం, ఒక వర్క్ డన్ ఇస్తున్నాం. మోటార్ ఆన్ చేస్తే పైపు తిరుగుతుంది కదా, మోటార్ ఇట్లా వర్క్ డన్ ఇస్తున్నాం. దట్ వర్క్ డన్ ఈస్ కాల్డ్ వోల్టేజ్. దిస్ వర్క్ డన్ ఈస్ కాల్డ్ వోల్టేజ్. ఇది మనము ఒక ఫిజికల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అసలు వోల్టేజ్, కరెంట్, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా ఉండడం కంటే ఒక ఫిజికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం చూడొచ్చు. అంటే నువ్వు ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే అంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అసలు వోల్టేజ్ అప్లై చేయలేదు అంటే నువ్వు మోటార్ ఆన్ చేయలేదు, మోటార్ తిరగట్లేదు, తిరగకపోతే నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నీకు రావు. ఆ నీళ్ళు అనేది ఎవరు సార్? వాటర్ ఫ్లో. అట్లా మనము వోల్టేజ్, కరెంట్, రెసిస్టెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది సబ్జెక్ట్ నీకు. అర్థమైంది చిన్న? సో నౌ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ ఓమ్స్ లా. వాట్ ఇస్ దట్? ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా, కిర్చాఫ్స్ లా, వీటి రెండింటిని బేస్ చేసుకునే మనము we can go to the mesh analysis and node analysis. సిలబస్ ప్రకారం మెష్ నోడ్ అనాలిసిస్ ఉంది. అవన్నీ మీకు అర్థం కావాలంటే బేసిక్స్ అన్ని చాలా రావాలి. బేసిక్స్ లో కూడా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మనం ప్రీవియస్ ఈసెట్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం మధ్యలో. కంటిన్యూ చెప్తే బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఏ టాపిక్ చెప్పినా ఈ టాపిక్ లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చిందని మీకు చెప్తా ఉంటాను. అవన్నీ మీరు బాగా నోట్స్ తీసుకోండి. అదే క్వశ్చన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. అలాంటి క్వశ్చన్ వేరే వచ్చినా కూడా నువ్వు చేయాలి. అలాంటి క్వశ్చన్ చేయాలంటే సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. So this is very, very important theorem, which is Ohm's law. What is this Ohm's law states is, if you take a conductor material, the potential difference between these two is directly proportional to the current I. The potential difference is directly proportional to current I between 2 points. The potential difference between 2 points is directly proportional to current I. ఈ proportional ని eliminate చేయడానికి V is equal to R into I, where R is called a proportionality constant, which is called as a resistance. That is called what am I? Resistance. V is equal to R into I. So according to Ohm's law, voltage is directly proportional to current I, but temperature remains constant. What is the condition here? Temperature remains constant. Then only this law will applicable. If the temperature is varying, this statement is not a valid.
Temperature remains constant. And the very important point here is, one more important point here is, the Ohm's law is not applicable to nonlinear circuits. The Ohm's law is not applicable to, it's not applicable. What's not? Not applicable to nonlinear circuits. This is applicable only for nonlinear elements. It is applicable only for linear circuits, and under the defining of Ohm's law, temperature remains constant. Temperature vary avutunte Ohm's law applicable kaadu. This is very important point. So many times the examiner will ask a question, Ohm's law ekkada manam use cheyalem, not applicable to ante nonlinear circuits cheppalsina. Voltage is directly proportional to current I. So what you can write here? V is equal to em rasam sir, R into I. ఇంకా డిఫరెంట్ గా ఎలా రాయాలో మీకు తెలుసు. R is equal to ఏం రాస్తావు? V by I. అదే నువ్వు ఏసీ సర్క్యూట్స్ లో పోయినావు అనుకో, Z is equal to V by I అని రాస్తాను. అంటే బీసీ సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ అంటాము, ఏసీ సర్క్యూట్ లో ఇంపెడెన్స్ అంటాము. Z is equal to V by I, R is equal to V by I, or I is equal to V by R. ఎలా ఏదో ఇన్ని ఫార్మ్స్ అని రాయొచ్చు. ఇంతకుముందు పవర్ కూడా రాశాం, I square R, V square by R, VI, అవన్నీ వాడు ఇచ్చిన డేటా ఏంటి దాని పేరు. ఇది దీని నుంచి క్వశ్చన్ రాదు మనకి, బట్ వితౌట్ ఫండమెంటల్స్ మనం ఏం చేయలేము. దీనికంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక బెస్ట్ లా ఏంటమ్మా, కిర్చాఫ్స్ లాస్. కిర్చాఫ్స్ లా అది బెస్ట్ లా, ఇది కాదని కాదు పాయింట్. ఓమ్స్ లా, కిర్చాఫ్స్ లాస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ ఫండమెంటల్ లాస్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్, బట్ దట్ ఈస్ ఫర్ సర్క్యూట్ థియరీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి సార్ అంటే, సోర్స్, వోల్టేజ్ సోర్సు ఏంటమ్మా, వోల్టేజ్ సోర్సు, కరెంట్ సోర్స్. వోల్టేజ్ సోర్సు, కరెంట్ సోర్స్. ఎప్పుడైనా మనకి వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే, ఏ వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఏ వోల్టేజ్ in series with an internal resistance, this is called Ri, internal resistance Ri. ఇది ఎప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక బ్యాటరీ తీసుకున్నాం, బ్యాటరీ 1.5 వోల్ట్స్ అంటాడు, మనకి 1.5 వోల్ట్స్ రాదు, 1.45, 46, 47 వస్తుంది. ఎందుకు సార్ అంటే, కొద్దిగా వోల్టేజ్ బ్యాటరీలోనే డ్రాప్ అయిపోతుంది, వోల్టేజ్ ఇక్కడ డ్రాప్ అయి మిగతా వోల్టేజ్ మనకు వస్తుంది. అదే నువ్వు ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్నావు అనుకో, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏంటి సార్, ఇది ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇది ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే, ఐడియల్ అంటే ఏమని, ఐడియల్ అంటే 100% ఎఫిషియన్సీ అని, ఆదర్శవంతమైన తెలుగులో. అలా ఉంటే అనే ఊహ అలా ఉండదు, అలా తయారు చేయలేము మనం, దాన్ని ఐడియల్ అంటాం. పర్ఫెక్ట్, ఇంకా దాంట్లో ఏ డిఫెక్ట్ లేని సిస్టమ్ ని ఐడియల్ సిస్టమ్ అంటాం. ప్రపంచంలో ఏది పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఉండదు, 100% పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఉండదు. కానీ అలా ఉంటే ఎలా ఉంటుందని మనం మాట్లాడుకుంటాం. సో ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే, ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 0 ఉంటుందమ్మా. ఏ వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ అన్ 0 ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. 0 ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏమని, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 వోల్ట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాము, నీ బ్యాటరీ నుంచి 10 వోల్ట్స్ ఇస్తున్నాము, లేదు 5 వోల్ట్స్ ఇస్తాం బ్యాటరీ, మీకు బాగా అర్థం కావడం చెప్తాను. 5 వోల్ట్స్ ఇస్తాము, ఇక్కడ లోడ్ కనెక్ట్ చేసినాం. లోడ్ ఎవరు సార్ ఈ లోడ్? నీ సెల్ ఫోన్ అనుకో. లోడ్ అంటే సెల్ ఫోన్, ట్యూబ్ లైట్, ఫ్యాన్, ఇవన్నీ లోడ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఈ లోడ్కి ఎంత వోల్టేజ్ రావాలి సార్? 5 వోల్ట్స్ రావాలి సార్, 5 వోల్ట్స్. మధ్యలో ఎక్కడ డ్రాప్ లేదు నీకు, కాబట్టి నువ్వు ఎంత 5 వోల్ట్స్ ఇస్తే 5 వోల్ట్స్ నీకు అడగవు. అలా వస్తే దాన్ని ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటాం. అదే నువ్వు ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనుకోండి, ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చావు, ఇక్కడ నువ్వు లోడ్ కనెక్ట్ చేసావు, RL కనెక్ట్ చేసావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్, నీ సెల్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేసావు, వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 5 వోల్ట్స్. ఇక్కడ నీకు 4.9 వోల్ట్స్ 4.8 వోల్ట్స్ వస్తుంది. అంటే ఆ 0.1 ఎక్కడ పోయింది సార్? అది ఆ 0.1 ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది అనమాట. 0.1 వోల్ట్ ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. మనల్ని ఎగ్జామ్ లో ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడు సార్ అంటే, ఏ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్
A voltage in series with a small resistance, a voltage in series with a large resistance, a voltage in parallel with a small resistance, a voltage in parallel with a large resistance. ఇవి 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు మనకి. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి సార్? వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ మనం నేర్చుకునేసాం. ఇక్కడ లో ఉండాలా హై ఉండాలా అంటే కంపల్సరీ ఇది 0 ఉండాలని మన పాయింట్. బెస్ట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏం మాట్లాడాం మనము? ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 0 అన్నాము, కానీ అది పాసిబిలిటీ లేదు. అట్లీస్ట్ లో వాల్యూ ఉండాలని మనం అనుకుంటాం. సో ఏ వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఏ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఏ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ లో నేను విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసామనుకోండి. మనం ఇక్కడ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే సపోజ్ నేను కరెంట్ని వేరీ చేస్తూ ఉన్నాను. కరెంట్ 1 ఆంపియర్, 2 ఆంపియర్స్, 3 ఆంపియర్స్. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద లోడ్? విల్ నాట్ చేంజ్ బికాస్ మధ్యలో డ్రాప్ లేదు కదా. ఇక్కడ డ్రాప్ లేదు కాబట్టి మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. వాట్ వోల్టేజ్ సోర్స్? ఐడియల్. అదే నువ్వు ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి వచ్చావంటే, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అబ్జర్వ్ చేసామంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ V ఉందమ్మా. ఐడియల్ వోల్టేజ్ అంటే ఇలా ఉండాలి. మనం మాట్లాడుతున్నాం ఐడియల్ వోల్టేజ్ అంటే ఇలా ఉండాలి. కానీ ప్రాక్టికల్ ఏమవుతుంది? కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది ఇక్కడ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అయితే వోల్టేజ్ మనకు కొద్దిగా రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది వోల్టేజ్ V. దిస్ ఈస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్, దిస్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్. ఇంక్రీజింగ్ కరెంట్, వోల్టేజ్ ఇస్ డిక్రీజెస్. అంటే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లో లోడ్ను వేరీ చేసినా సరే, ఈ కరెంట్ని వేరీ చేయాలంటే లోడ్ను వేరీ చేయాలి మనం. లోడ్ను వేరీ చేసినా సరే దట్ విల్ నాట్ షో ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. దట్స్ వై వోల్టేజ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అదే ఇక్కడ మనం లోడ్ను వేరీ చేస్తూ ఉంటే దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక 10 ohms అని తీసుకున్నాను, 10 ohms అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా 10 ohms అని తీసుకున్నాను అనుకో. అప్పుడు వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 5 volts ఇక్కడ ఉంటే రెండు షేర్ చేసుకుంటాయి. 10 అయినప్పుడు షేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ 2.5 volts వస్తుంది. అదే నువ్వు 10 ohms కాకుండా 100 ohms తీసుకున్నావు అనుకో, ఎక్కడ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కువ డ్రాప్ వచ్చేస్తుంది. పొటెన్షియల్ డివైడర్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ వోల్టేజ్ చెప్పండి? 5 into నీకు 100 divided by 110, 10 divided by 11, 5 divided by 10 divided by 11 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత వస్తుంది నీకు? 4.9 సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే 4.9 వచ్చింది కదా. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎందుకని? ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ హై. సో ఎనీహౌ దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. అంటే ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఏంటి సార్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ అంటే? 2 కాదు 3-4 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి సార్ బిట్స్ అంటే? వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏ వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ తో రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి, అది వోల్టేజ్ సోర్స్. చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ అడుగుతుంటాడు వోల్టేజ్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అని ఏ వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్. ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? స్మాల్ ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి సార్? స్మాల్. నువ్వు ఇచ్చిన వోల్టేజ్ అంతా లోడ్కి రావాలి, నీ సెల్ ఫోన్ కి రావాలి అంటే ఇంటర్నల్ గా డ్రాప్ ఉండకూడదు కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ స్మాల్ ఉండాలి. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటాడు? ఇన్ఫినిట్, 0, 10 ohms, 100 ohms అంటాడు. ఇంకా అది రాయకపోతే నేను ఎగ్జామ్ హాల్కి రావాల్సి వస్తుంది నీ దగ్గరికి, ఎందుకు బాబు రాయలేదు ఇది అనేసి. అంత సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలా? 0 ohms ఉండాలా. ఎంత ఉండాలి సార్? 0. సో లోడ్ రెసిస్టెన్స్ వేరీ చేస్తుంటే వాట్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్? దేర్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాన్స్టెంట్. దేంట్లో సార్? ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లో. అలానే కరెంట్ సోర్స్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్? హౌ కెన్ వి రిప్రజెంట్ కరెంట్ సోర్స్? కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏ కరెంట్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఏ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్. ఇది ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్. కరెంట్ సోర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఏ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ లేదా స్మాల్ కండక్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిట్ ఉంది అంటే కండక్టెన్స్ 0 ఉంటుందని. రెసిస్టెన్స్ అండ్ కండక్టెన్స్ ఆర్ ఆపోజిట్. ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను మీకు, రెసిస్టెన్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడే కండక్టెన్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. సార్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ I amperes, I అనేది అజ్యూమింగ్ 10 amperes ఉండాలి. మళ్ళా నేను ఇక్కడ లోడ్ కనెక్ట్ చేశా. ఇది లోడ్ సార్. ఈ లోడ్ లోకి ఎంత కరెంట్ రావాలి సార్? మనం ఎంత కరెంట్ సప్లై చేస్తామో ఆ కరెంట్ అంతా ఇక్కడికి రావాలి.
అంటే 10 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఇక్కడికి రావాలి. 10 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఇక్కడికి రావాలంటే ఏం జరగాలి సార్? ఇక్కడ కరెంట్ ఈ పాత్రలో ఏముండాలి? అసలు ఫ్లో కూడదు, 0 ఆంపియర్స్ ఉండాలి. 0 ఆంపియర్స్ ఉండాలంటే వైర్ని ఏం చేయాలి? నువ్వు కట్ చేయాలి. వైర్ని కట్ చేస్తావు ఇట్లా, అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేశాను. అప్పుడు నీకున్న కరెంట్ అంతా ఇలా వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్. ఇదేంటి సార్? ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్. ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏ కరెంట్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఇట్ హ్యాస్ ఏ ఇన్ఫినిట్ రెసిస్టెన్స్. ఓపెన్ చేసామంటే ఇన్ఫినిట్ రెసిస్టెన్స్, నో కరెంట్ విల్ ఫ్లోస్ లైక్ దట్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ R. సో కరెంట్ సోర్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? కరెంట్ సోర్స్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఏ కరెంట్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఏ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్. Voltage source is represented voltage in series with a small resistance. Ideal voltage source internal resistance is 0. Ideal current source internal resistance is infinite. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేశానో ఐని వీని రివర్స్ చేస్తే వోల్టేజ్ కరెంట్ సోర్స్ కూడా అదే ఫార్ములాస్ వస్తాయి మనకి. విన్నారా లేదా? ఏం డిస్కస్ చేశారు? వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్, ఐడియల్ కరెంట్. బై హార్ట్ చేద్దామా? ఎందుకు స్మాల్ ఉండాలా, ఎందుకు లార్జ్ ఉండాలా? సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే మీకు అడ్వాన్స్ లో సబ్జెక్ట్ బ్రహ్మాండంగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండాలంటే నువ్వు సప్లై చేసిన కరెంట్ అంతా లోడ్కి వెళ్ళిపోవాలంటే లీకేజ్ అక్కడ ఉండకూడదు. లీకేజ్ ఉండకూడదు అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలంటే ఓపెన్ చేయాలి మనం. ఇన్ఫినిట్ రెసిస్టెన్స్ ఇది. ఎంత సార్? ఇన్ఫినిట్ రెసిస్టెన్స్. ఒక్కోసారి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కండక్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటాడు. కండక్టెన్స్ ఈజ్ 0. రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిట్, కండక్టెన్స్ ఈజ్ 0 బికాస్ కండక్టెన్స్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్. అర్థమైందా? పాయింట్ అర్థమైందా లేదా? రైట్. సో ఇప్పుడు మనము వాట్ ద డిస్కషన్ కిర్చాఫ్స్ లా. కిర్చాఫ్స్ లాలో కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా ఒకటి ఉంది, సెకండ్ లా ఉంది. ఈ కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా ఏమంటావు సార్? కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా ఆర్ పాయింట్ లా. కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా ఆర్ పాయింట్ లా. ఇంకోటి కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. దిస్ ఈజ్ ఏ మెష్ లా. Based on mesh, this is defined, this is based on point, it is defined. Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage current law ఏం చెప్తా సార్ అంటే algebraic sum of the currents meeting at a junction is equals to 0. అంటే ఇలా కరెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఇలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్. ఇక్కడ ఒక కరెంట్ I1 ఇలా వస్తుంది, I2 అనే కరెంట్ ఇలా వస్తుంది, I3 అనే కరెంట్ ఇలా పోతుంది, I4 అనే కరెంట్ ఇలా పోతుంది, I5 అనే కరెంట్ కూడా పోతుంది. ఎక్కడి నుంచి పోతున్నాయి సార్? ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ 3 కరెంట్స్ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఈ 2 కరెంట్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే 0 ఉంటుంది సార్. అది కిర్చాఫ్స్ కరెంట్. సపోజ్ నువ్వు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ I3 ప్లస్ I4, I3 ప్లస్ I4 ప్లస్ I5 ఇవన్నీ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అనుకుంటే ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఏంటి సార్? -I1 -I2 is equal to 0. So I3 plus I4 plus I5 is equal to I1 plus I2. ఈ కరెంట్స్ అన్ని ఏంటి సార్? అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ సార్. అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ is equal to ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్. ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ చాలా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎక్కడైనా సరే మీ ఊర్లో ఒక జంక్షన్ తీసుకోండి, ఒక రోడ్డు సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఒక రోడ్డు ఇలా వస్తుంది, ఇంకో రోడ్డు ఇలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ రోడ్డు, ఇక్కడ ఇట్లా 4 రోడ్లు ఉన్నాయి. ఈ 4 రోడ్ల దగ్గర ఇక్కడ జంక్షన్ ఉంది. ఈ జంక్షన్ దగ్గర సార్ ఈ జంక్షన్ లో ఎన్ని వెహికల్స్ నిలబడతాయి సార్? మోటార్ బైక్స్ అయినా కార్స్ అయినా ఎన్ని వెహికల్స్ నిలబడతాయి? నిలబడవు. అక్కడ వెహికల్స్ నిలబడితే యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఒక వెహికల్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 మోటార్ బైక్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆ మోటార్ బైక్స్ కంపల్సరీ ఎటో వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఈ రోడ్లోనో వెళ్ళిపోవాల్సిందే. లేదు ఇక్కడి నుంచి ఇంకో 2 వెహికల్స్ వచ్చినాయంటే ఇవి కూడా మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఈ రోడ్లో వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఫైనల్ గా. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్ స్టాండింగ్ ఇస్ 0. అలానే ఒక పాయింట్ దగ్గర కరెంట్ మనకి 0 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా. ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకుంటారు చాలా మందికి. లా చాలా సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది.
ఎవరు కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కానీ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా వచ్చింది, ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది సార్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఇలా వస్తుంది సార్, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత అని అడుగుతారు. అడగగానే 5 ఆంపియర్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు, ఇక్కడ కరెంట్ 0. అది మీకు ఐడియా రావాలి, అప్పుడే నీకు కిర్చాఫ్స్ లాస్ వచ్చినట్టు. ఊరికి నేను లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ నేర్చుకుంటే సబ్జెక్ట్ రాదు. అంటే 5 ఆంపియర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అంటే సార్ ఇక్కడ 0 ఎందుకు అన్నానంటే ఆ 5 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఇటు కొద్దిగా వెళ్ళిపోతుంది కంపల్సరీ. ఇటు ఒక 3 ఆంపియర్స్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇటు 2 ఆంపియర్స్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎంత సార్ ఇక్కడ 0. 5 ఆంపియర్స్ ఇన్కమింగ్, 5 ఆంపియర్స్ అవుట్ గోయింగ్. ఇది కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడైనా నీకు ప్రాబ్లం ఇస్తే కూడా ఈ ఐడియా కంపల్సరీ రావాలన్నమాట. కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా వోల్టేజ్ లా వస్తే నువ్వు సర్క్యూట్ తిరిగి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆడుకుంటావు. దట్ ఈజీ సబ్జెక్టింగ్. బట్ స్టేట్మెంట్స్ నేర్చుకోవడం కాదు, అది ఏంటి ఎలా పనిచేస్తుందని అప్లై చేసే నాలెడ్జ్ మీకు రావాలి. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే వస్తుందమ్మా. ఇప్పుడు కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా ఏ బేసిస్ పైన తయారు చేసినాడు అంటాడు. Kirchhoff's current law is based on law of conservation of charge. Kirchhoff's law is based on what's the law of conservation of charge. Conservation of charge. That is, the charge cannot be stored at a point. Charge మనం పాయింట్ దగ్గర స్టోర్ చేయలేం. Sir, what is the Kirchhoff's voltage law, sir? Kirchhoff's voltage law ఏం చెప్తాడంటే, in any closed path, ఒక closed path తీసుకొని algebraic sum of the EMFs and IR drops is equal to 0. Algebraic EMFs and IR drops is equal to 0. Voltages are is equal to 0. అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ ఉంది చిన్న, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. నేను ఇక్కడ 10 వోల్ట్స్ ఇచ్చానమ్మా. ఎంత వోల్టేజ్? 10 వోల్ట్స్. ఇక్కడ 3 ఓమ్స్ ఉంది, ఇక్కడ 4 ఓమ్స్ ఉంది, ఇక్కడ 3 ఓమ్స్ ఉంది. అంటే ఈ లా ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే, మనం 10 వోల్ట్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసామంటే ఆ 10 వోల్ట్స్ ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లోనే డ్రాప్ అయిపోవాలి, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత చిన్న? 10 divided by 10, 1 ఆంపియర్. అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత? 3 వోల్ట్స్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత? 4 వోల్ట్స్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది? 3 వోల్ట్స్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. 3 volts plus 3 volts plus 3 volts is equal to 10 volts. అంటే ఇక్కడ నువ్వు సప్లై చేసింది వోల్టేజ్ V మైనస్ V ప్లస్ I ఇంటూ R1 ప్లస్ I ఇంటూ R2 ప్లస్ I ఇంటూ R3 is equal to 0. అంటే I ఇంటూ కరెంట్ సేమ్ కదా సిరీస్ సర్క్యూట్, I ఇంటూ R2 ప్లస్ I ఇంటూ R3 is equal to సప్లై వోల్టేజ్ V. This is called Kirchhoff's voltage law. ఇది మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే, ఇప్పుడు ఈ రూమ్ ఉంది, ఈ రూమ్ లో 2 గేట్లు ఉన్నాయి. 2 గేట్లు నుంచి 10 మంది వచ్చినారు సార్. ఈ రూమ్ లో ఎంతమంది డ్రాప్ అయినారు సార్ అంటే 10 మంది డ్రాప్ అయినారు సార్. ఎనర్జీ neither be created nor destroyed. Energy neither be created nor destroyed. That is law of conservation of energy. Kirchhoff's voltage law, KVL. What is that? KVL is based on law of conservation of energy, not charge. What is this one? Energy. This is based on law of conservation of charge. This is based on law of conservation of energy. Energy neither be created nor destroyed. This is a very very important question. చాలా సార్లు మీకు రీసెంట్ ఎగ్జామ్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. Kirchhoff's voltage law is based on law of conservation of charge, Newton's laws, Pascal law, law of conservation of energy. అలా ఇస్తాడు. What is the answer? Kirchhoff's voltage law is based on law of conservation of energy and Kirchhoff's current law is based on law of conservation of charge. Charge cannot be stored at a point. Energy neither be created nor destroyed at a point. Sir, Ohms law is not applicable to non-linear circuits. అలానే మనం Kirchhoff's laws ని ఎక్కడ ఉపయోగించలేం సార్? Kirchhoff's laws are not applicable for a distributed networks, which is very 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 important bit. Kirchhoff's laws ని లీనియర్ అయినా నాన్ లీనియర్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. బ్యాండ్ మేళాలు అప్లై చేయొచ్చు. whether it is a Kirchhoff's లీనియర్ సర్క్యూట్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ సర్క్యూట్, అక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు.
ఓమ్స్ లాకి అది ప్రాబ్లం. కిర్చాఫ్స్ లాకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే కిర్చాఫ్స్ లాస్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్స్ బట్ దే ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ లంప్డ్ నెట్వర్క్స్. Kirchhoff's laws are used for lumped networks, but they are not applicable for what's in that? Very, very important. That is distributed networks. Distributed networks is an important point. And Kirchhoff's laws can applicable for both linear and non-linear. Sir, మీరు చదివారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ థీరమ్స్ లో మనకి టెలిగాన్స్ థీరం అని ఉంటుంది. టెలిగాన్స్ థీరం ఎవరు సార్ అంటే కిర్చాఫ్స్ అల్లుడు. కిర్చాఫ్స్ అడ్వాన్స్డ్ తర్వాత చెప్పినాడు ఆయన. ఏం చెప్పినాడు? కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా ఏం చెప్పింది? ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఈజ్ జీరో ఎట్ ఏ పాయింట్. ఇక్కడ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ ఆర్ జీరో. టెలిగాన్స్ ఏం చెప్పినాడంటే ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఈ జీరో అన్నాడు. ఇలా కరెంట్ వోల్టేజ్ జీరో అంటే ఆయన ఒక సర్క్యూట్ లో పవర్ జీరో అన్నాడు. కాబట్టి కిర్చాఫ్స్ లాస్ కి ఏమి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో టెలిగాన్స్ థీరం కూడా అవే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. కిర్చాఫ్స్ లాస్ కి ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో టెలిగాన్స్ థీరం కూడా అదే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అంటే టెలిగాన్స్ థీరం అని లీనియర్ నాన్ లీనియర్ సర్క్యూట్స్ కి ఉపయోగించవచ్చు, కానీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సర్క్యూట్స్ కి ఉపయోగించలేము. అదే నువ్వు థెవెనియన్స్, నార్టన్స్, సూపర్ పొజిషన్, రెసిప్రోసిటీ ఇవన్నీ కూడా ఆ థీరమ్స్ అప్లై చేయాలంటే సర్క్యూట్ కంపల్సరీ లీనియర్ బైలాటరల్ ఉండాలి. బట్ టెలిగాన్స్ థీరం కి సర్క్యూట్ లీనియర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. టెలిగాన్స్ థీరం కెన్ అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ సర్క్యూట్స్. బట్ టెలిగాన్స్ థీరం fails not applicable if the network is a distributed network, which is a very, very important question. Theory point of view, whatever I told you about the Kirchhoff's laws, this is very, very important for your exam. Are you okay? Ohms law nobody will not ask as a theory bit, but Kirchhoff's laws there is a chance of, because objective points ఉన్నాయి. Kirchhoff's current law is based on law of conservation of charge. Kirchhoff's voltage law is based on law of conservation of energy. Kirchhoff's laws applicable for both linear and non-linear. Kirchhoff's laws are not applicable to distributed networks. Telegraph theorem not applicable to distributed networks. Telegraph theorem is applicable for linear and non-linear. Only objective bits ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఛాన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్ మోర్. మెష్ అనాలిసిస్ అర్థం కావాలి అంటే కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా వోల్టేజ్ లా అర్థం కావాలి. సార్ ఇప్పుడు ఒక సర్క్యూట్ ఉంది సార్, సింపుల్ గా చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 20 volts ఇచ్చానమ్మా, ఇక్కడ 5 volts ఉంది, ఇక్కడ 6 volts ఉంది. అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో చెప్పండి. ఈ 20 volts ఇచ్చావు, ఇక్కడ 5 volts ఉంది, ఇక్కడ 6 volts ఉంది. ఇక్కడ ఎంత వోల్ట్ ఉండాలా? కంపల్సరీ 9 volts ఉండాలి. ఎందుకు 9 volts ఉండాలంటే ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 6 11 అయింది. ఇక్కడ నువ్వు ఇచ్చింది ఎంత 20, కంపల్సరీ 20 ఇందులో డ్రాప్ అయిపోవాలి. అంటే ఇక్కడ 9 ఉంటేనే అప్పుడు నీకు కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా సాటిస్ఫై అవుతుంది. నువ్వు ఇచ్చిన 20 volts ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లోనే డ్రాప్ అవుతుంది అని చెప్పిన లానే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్. అర్థమైందా లేదా? రైట్ సార్. Now see here we have talking about resistance, inductance and capacitance. Resistance ni ఒక 2 రెసిస్టర్స్ ఇలా సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేశాం, R1 R2. సార్ ఇది సిరీస్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎక్కడైనా సరే అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏ కరెంట్ అయితే ఫ్లో అవుతుందో అక్కడ కూడా అదే కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఇది సిరీస్ లో ఉందని. ఒక్కోసారి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది సర్క్యూట్, ఇది R1 ఇది R2, ఇది R1 ఇది R2. ఇప్పుడు ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయా ప్యారలల్ లో ఉన్నాయా చెప్పండి. చెప్పండి చిన్న మీరు, దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్? ఇవి సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి. చాలా సార్లు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ప్యారలల్ అనుకుంటూ ఉంటాం. సార్ ఇది ప్యారలల్ కాదు, నువ్వు ఏమి సప్లై ఇవ్వలేదు అనుకో, ఇక్కడ సప్లై ఇవ్వలేదు అనుకో, ఇలా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంటే ఇదే కరెంట్ ఇలా 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 ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ ఇస్ ఇన్ సిరీస్. ఇది ఒక సిచ్యువేషన్. ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఇలా సప్లై ఇస్తావు. సపోజ్ సప్లై ఇస్ గివెన్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు సప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? కరెంట్ ఐ ఫ్లో హియర్,
I ఫ్లో అవుతుంది. ఈ కరెంట్ ఇక్కడ పోయిన తర్వాత ఈ పాయింట్ దగ్గర జంక్షన్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఇటు పోయే కరెంట్ సో రెండు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కరెంట్ I1, ఇక్కడ కరెంట్ I2. ఇలా కరెంట్ డైవర్ట్ అవుతుంది అంటే దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఒక రోడ్ ఇలా ఉంది, ఇంకో రోడ్ అలానే ఉందంటే దే ఆర్ ప్యారలల్. అది రోడ్ సైజ్ పెద్దగా ఉండొచ్చు, స్మాల్ ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఒకటే రోడ్ లో పోతున్నాం అంటే సిరీస్. సో సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో తో ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ సిరీస్. కరెంట్ డివైడ్ అయితే ప్యారలల్. ఇంతకు ముందు చెప్పాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్, అది కూడా సిరీస్ అని చెప్పాను, ఎందుకంటే సప్లై ఇవ్వలేదు మనం అక్కడ. దిస్ ఈస్ దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. సిమిలర్లీ inductors also connected in series here. Inductors are connected in series, capacitors are connected in series like this. And here we have L1, L2, C1, C2. Sir, if the resistors are connected in series, the total resistance R is equal to R1 plus R2. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ R is equal to R1 plus R2. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన పాయింట్స్ కానీ కొంతమంది తెలియని స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కూడా కవర్ చేయాలి. సో హియర్ ఇండక్టెన్స్ L is equal to L1 plus L2. But in this case C is equal to not C1 plus C2. It is C1 into C2 by C1 plus C2. సార్ ఇది ఎలా రాసాం సార్ అంటే 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తావు నువ్వు, 1 by C is equal to C1 C2 ఇలా తీసుకుంటే C2 plus C1. C is equal to ఏమవుతుంది, C1 C2 by C1 plus C2 like that. So this is the effective capacitance if two capacitors are connected in series. Effective inductance, effective అంటే total inductance if the inductors are connected in series. Here mutual inductance is neglected amma. What is neglected? Mutual inductance is neglected. Now, if the resistors connected in parallel, the effective resistance R is equal to R1 into R2 by R1 plus R2. Similarly, inductance L is equal to L1 into L2 by L1 plus L2. But in this combination it is different. C is equal to C1 plus C2. అంటే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ ఒకటే ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి, కెపాసిటర్ ఆపోజిట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఏ ఫార్మాట్ లో సార్? ఆపోజిట్ ఫార్మాట్ లో. చాలా సార్లు మనము ఇంపార్టెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఉంది, కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయమ్మా? దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ R1 R2. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ సప్లై వోల్టేజ్ V ఉందనుకోండి, అజ్యూమింగ్ దట్ సప్లై వోల్టేజ్ V. వాట్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ వన్? V by R1. What is the current passes through this one? V by R2. అంటే నువ్వు I1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే V by R1, I2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే V by R2. ఇది మనం యూజ్ చేస్తున్న ఫార్ములా. అయితే ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం లో V ఇవ్వడు, మనకి టోటల్ కరెంట్ మాత్రం తెలుసు, I తెలుసు. అలాంటప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్ అంటే V తో క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము మనం, కరెంట్ డివైడర్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. కరెంట్ డివైడర్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే సపోజ్ I2 కనుక్కోవాలి, కరెంట్ పాస్ త్రూ దిస్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. I2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏంటి? టోటల్ కరెంట్ I ఇంటూ నువ్వు ఎక్కడ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావో దానికి ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి న్యూమరేటర్ లో, అంటే R1 డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2. ఇది కరెంట్ డివైడర్ ఫార్ములా. చాలా సార్లు మన సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ లో, ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకి ఈ అవసరం వస్తూ ఉంటది. అండ్ I1 is equal to I into R2 by R1 plus R2. This is what? A current divider formula. Similarly, ఇప్పుడు రెండు రెసిస్టర్లు ఇలా సిరీస్ లో ఉన్నాయి, This is V1, R1, this is R2. మన కరెంట్ తెలిస్తే I into R1, I into R2 రాయొచ్చు. కానీ కరెంట్ తెలియకుండా వోల్టేజ్ తెలిసింది అనుకోండి, పొటెన్షియల్ డివైడర్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఏం అప్లై చేయాలి? పొటెన్షియల్ డివైడర్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ డివైడర్ ఫార్ములా? V1 is equal to total V into supply voltage into ఎక్కడైతే మనకు వోల్టేజ్ కావాలో ఆ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి, R1 divided by R1 plus R2. And V2 is equal to V into R2 divided by R1 plus R2. ఇక్కడ ఏమంటే సార్ ఆపోజిట్ కాంబినేషన్, ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ సేమ్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. అది డిఫరెన్స్ మీకు, ఆ డిఫరెన్స్ మీరు చూడాలి. సార్ ఇప్పుడు
This is what we can have. Current divider formula. This is a voltage divider formula. Very, very important. Take the notes. Sir, మీకు ఏమైనా తెలిసిన పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ నీడ్ నాట్ వరీ, యూ డోంట్ టేక్ ద నోట్స్. కొత్త పాయింట్స్ ఏమైనా వస్తూ ఉంటే వాటిని కంపల్సరీ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటేనే మీకు ఈ వీడియోస్ చూడడం వల్ల అడ్వాంటేజ్. టాప్ 10 లో ఈసెట్ ర్యాంక్ రావడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. టాప్ 10 లో ర్యాంక్ ఏమొస్తుందో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వస్తే అడ్వాంటేజ్ ఉందో మీకు తెలుసు. మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తాను, ఒకవేళ మీరు వీడియో వినకపోయింటే. దెన్ కమింగ్ టు హియర్. సార్ ఇక్కడ ఏంటి సార్? ఇఫ్ ద ఇండక్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, if the inductors are connected in parallel, this is L1, this is L2, this is I2, this is I1. How to get? Same formulas we have to write. What is that? For example, I1 I have to calculate. Of course, I told here I2. I1 is equal to I into, మనకి ఎక్కడైతే కరెంట్ కావాలో దానికి ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇండక్టెన్స్ L2 divided by L1 plus L2. And I2 is equal to I into L1 divided by L1 plus L2. అర్థమైందా లేదా మీకు? సో ఇక్కడ నేను రాయకుండా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనుకుంటా. V1 is equal to ఏం రాస్తాం సార్? ఇండక్టర్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు టోటల్ వోల్టేజ్ V ఇంటూ, ఫార్ములా పైన బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, V ఇంటూ L1 డివైడెడ్ బై L1 ప్లస్ L2. L1 ప్లస్ L2. సిమిలర్లీ నువ్వు కెపాసిటర్స్ లోకి వచ్చావు సార్. కెపాసిటర్స్ ఇలా ప్యారలల్ కి వచ్చావు, ప్యారలల్ కెపాసిటర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గా రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కి ఆపోజిట్ కాంబినేషన్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నువ్వు కరెంట్ I1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కరెంట్ I2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ I1? దిస్ ఇస్ C1, దిస్ ఇస్ C2. I1 is equal to I into టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఏ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ కావాలో ఆ కెపాసిటెన్స్ తీసుకోవాలి, బికాజ్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ తీసుకున్నావు కాబట్టి. సో వాట్ యూ కెన్ రైట్ హియర్? C1 divided by C1 plus C2. I2 is equal to I into C2 divided by C1 plus C2. అలానే సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా రాయాలో మీరు ఈజీగా రాస్తారని అనుకుంటున్నాను. మరి ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ఏ ఫార్ములా యూజ్డ్ ఫర్ ఇండక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా యూజ్డ్ ఫర్ వోల్టేజ్. సో దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. చాలా ఎక్కువ సార్లు మనకి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉంటాడు. ఎగ్జామ్ లో ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ గా రాకపోవచ్చు, కానీ ఎక్కడైనా ఒక 2 ప్యారలల్ బ్రాంచెస్ వచ్చాయి అంటే కరెంట్ డివైడర్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలని ఇమ్మీడియట్ గా మీకు థాట్ రావాలి. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Now, what is the energy dissipated? Energy is not stored in resistor. The energy dissipated in the resistor is I square R. Energy dissipated in the resistor is I square R.